Okay. Sir, fine, sir. Last class. Live Right. start. You can. Okay, sir. In the last class, we discussed order of a reaction and what is the unit for order of a reaction. What is order n? If we have a rate equation like this, rate is equal to k into a power x b power y. What is the order with respect to a? Order with respect to a is Sir, x. you no. So finally, I'm end చేసాను sir. Okay, కదా? Okay, sir. Sir, thank you very much, sir. Right, sir. Thanks. What is the order with respect to a? That is x. 1. What is the order with respect to b? Y. Y. Total order of the reaction is X plus Y. x plus y. What is the unit for nth order rate constant? What is the unit for nth order rate constant? That is m power 1 minus n Time inverse. time inverse. Or m we can write as M by Liter for M mole. by M by mole for liter. moles per liter. M means moles per liter, concentration unit. Okay, liter also we can write as decimeter Cubic centimeter. Sure. cube. Liter also we can write as decimeter cube. 1 decimeter cube is equal to 1 liter. Okay, that you may remember. So next one, pseudo order reactions. Pseudo order reactions. Vidya Kramanka Cherelu. Vidya Kramanka Cherelu. Pseudo order reactions. So reactions in which expected rate equation. Reactions in which expected rate equation is different from actual rate equation. Expected rate equation is different from actual rate equation, that is called pseudo order reaction. Expected rate equation is different from actual rate equation, or expected order. Expected order is different from actual order, that is called pseudo order reaction. Expected order is different from actual order. Okay, that I will explain by an example, and this question also given in the previously in your MSc entrance exam. Okay. Expected rate equation is different from actual rate equation, or expected order is different from actual order, that is called pseudo order reaction. The example is, this is given an acid catalyzed hydrolysis of methyl acetate. Acid catalyzed hydrolysis of methyl acetate. The question given, and what is the order of acid catalyzed hydrolysis of methyl acetate? This question given, and acid catalyzed hydrolysis of methyl acetate. This is in your practical syllabus also. This experiment you have in your Yes, sir. Toponification of methyl acetate. right. Okay, so if you see the reaction, CH3COO CH3 plus H2O in the presence of acid, you will get acetic acid. CH3OH plus C2H5OH. Next, what to get? Methyl alcohol. You know? Right, this is the reaction we have.
acid catalyzed hydrolysis of methyl acetate. Here acid is catalyst only. Generally we use HCl and HCl we use as catalyst. Okay. If you see expected rate equation for this, సార్ ప్రొడక్ట్స్ చెప్పారా కొంచెం కనిపించట్లేదు సార్ CH3 CH3COOH plus CH3OH. ఓకే సార్ CH3COOH plus CH3OH, methyl alcohol. ఓకే సార్ Okay. Next expected rate equation is rate is equal to rate constant into what? Concentration of methyl acetate, concentration of H2O. That means what is the expected order and 2 సార్ 2. Just this is expected and just by seeing the equation we are writing. Just by seeing the equation we are writing, this is expected order, but actual order we get experimentally only. Order we get experimentally only, right? Actual rate equation, if you see, actual rate equation, if you see rate is equal to rate constant into concentration of methyl acetate only. Actual rate equation is rate is equal to K into concentration of methyl acetate only. That means what is the actual order we will get in? First order, sir. First order. First order, right? This question given it. What is the order of this reaction? The order of this reaction is 1. The practicals lo kuda chesaru kabatti practical records open chesi chudandi. అందులో order of the reaction 1 అని వచ్చి ఉంటుంది మీకు. So చూడండి. Okay, actual order is 1. So therefore expected order is 2, but actual order is 1. So therefore it is called as pseudo first order reaction. This is called as what? Pseudo first order reaction. It is called as pseudo first order reaction. So here rate is independent of concentration of water. Why rate is independent of concentration of water? Okay. We are expecting rate may also depends on concentration of water, but experimentally what we are getting, rate is independent of concentration of water. Why rate is independent of concentration of water? If you see, water we take in excess quantity, and during this reaction, water we take in excess condition. If one of the reactants, if you take excess condition, that is called pseudo condition. If one of the reactants, if you take excess, that is called what? Pseudo condition. So here water we take excess condition, excess concentration, right? So whenever we are taking water excess, okay, whenever we are taking water excess, only small amount of water participates in the reaction. Only small amount of water participates in the reaction. That means change in the concentration of water is negligible. Our concentration of water remains constant during the reaction. Okay, concentration of water remains constant during the reaction. That's why rate is independent of concentration of water. Okay, that's why instead of second order reaction, it is a first order reaction. One more example we have, if you remember these two examples, that is inversion of sucrose. Next one, inversion of sucrose. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా మీకు ఉందో లేదో మరి ప్రాక్టికల్స్ లో ఎంఎస్సీలో అయితే వస్తుందండి మీకు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా. ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ సూక్రోజ్ పొలారిమీటర్ ఉపయోగించి స్టడీ చేస్తాం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్. పొలారిమీటర్ ఉపయోగించి ఏం కనుక్కుంటామండి? యాంగిల్ ఆఫ్ రొటేషన్, స్పెసిఫిక్ రొటేషన్. ఓకే, రొటేషన్ we will calculate. ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ సూక్రోజ్. సూక్రోజ్ ఫార్ములా ఏంటండి? C12H22O11. Right, C12H22O11. Okay, plus water. This is also acid catalyzed. We will get C6H12O6 plus C6H12O6. Glucose fructose. Right. One is glucose,
Another one is fructose. So while we are doing this reaction, so angle of rotation changes from one side to another side, and that's why this is called inversion. And angle of rotation changes from one side to another side. This is called inversion and inversion of sucrose. Here also, water we take excess and water we take excess and so rate is independent of concentration of water. Rate is independent of concentration of water. So rate depends only on concentration of sucrose. So this is also an example for pseudo first order reaction. It is also an example for pseudo first order reactions. If one of the reactants, if you take excess, that is called pseudo condition. So these two examples you remember. One is acid catalyzed hydrolysis of esters. Another one is inversion of sucrose. In both the cases, rate is independent of concentration of water. Since water we will take excess amount. Whenever we are taking water excess amount, okay. Whenever we are taking water excess amount, the change in the concentration of water is negligible. Almost water concentration remains constant during the reaction. Water concentration remains constant during the reaction. That's why rate is independent of concentration of water. This is the question given, and write the question. Order of hydrolysis of ethyl acetate is order of hydrolysis of ethyl Pseudo first acetate. order. Order of hydrolysis of ethyl acetate is order of hydrolysis of ethyl acetate is okay. Options given 1, 0, 2, 1, 0, 2, 3. 1, 0, 2, 3. So what is the order? Hydrolysis of ethyl acetate order is first order. First order. So that is option 1. Write the question. Order of hydrolysis of ethyl acetate is. So the rate of okay. Next we will see collision theory and transition state theory briefly. So first one, collision theory. తాడనాలండి collision అంటే ఏంటంటే collisions అంటే తాడనాలు. Collision theory. So collision theory explains why rates of different reactions are different. To see whether all the reactions occur with the same rate or all the reactions may not occur with same rate. All the reactions may not occur with the same rate. Different reactions proceed with different rates. Okay.
So why different reactions may proceed with different rates, that is explained by collision theory. Why rates of different reactions are different, that is explained. This theory mainly concentrated on reactions involving gases. This theory mainly concentrated on what? Reactions involving gases. This theory mainly concentrated on reactions involving gases. Next one. According to this theory, okay, reactant molecules are assumed as hard spheres. Reactants are assumed as what? Hard spheres. That's why this is also called as hard sphere collision theory. Reactant molecules are also assumed as hard spheres. Reactant molecules are assumed as hard spheres. That's why this is also called as hard sphere collision theory. So these are some of the assumptions and reactions. Mainly this theory concentrated on reactions involving gases, and reactant molecules are assumed as hard spheres. Okay. Now, for example, I am taking a reaction like this. I'm taking a reaction like this. A plus B gives rise to product. I'm taking a reaction like this. A plus B gives rise to product. Now, when reaction occurs between A and B, according to collision theory, when reaction occurs between A and B, so the reaction occurs between A and B if they satisfy three conditions. They have to satisfy how many conditions? Three conditions. Reaction occur between A and B if they satisfy three conditions. Reaction occurs between A and B. They satisfy three conditions. What are the three conditions? The first condition, if you see, A and B approach each other and participate in collision. Right? So A is here, B is here, and whether reaction takes place or cannot take place. They have to come nearer to each other. A and B have to come nearer to each other, and they have to participate in collision. Then only there may be possibility for the reaction to occur. Okay, so the first condition is they have to hit each other, That is the first condition. A and B approach each other and participate in collision. Okay, if you see, the number of collisions occur per unit time for 1 second, per unit time, and per unit volume, that means per ml, per centimeter cube. Number of collisions occurs per unit time and per unit volume is called as collision frequency. సో ఇచ్చిన టైంలో ఇచ్చిన వాల్యూమ్లో ఎన్ని కొలిజన్స్ జరుగుతున్నాయి, ఒక సెకండ్లో ఒక సెంటీమీటర్ క్యూబ్ వాల్యూమ్లో ఎన్ని కొలిజన్స్ జరుగుతున్నాయి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ collision frequency. And so it indicates, collision frequency indicates what? How many collisions are occurring in a given time in a given volume. That is called collision frequency. And so the first condition is they have to come nearer to each other and they have to hit each other. Okay. So how many collisions occurs? That is called collision frequency. If you see, for the reactions involving gases,
collision frequency is in the range of 10 power 25 to 10 power 28. 10 power 25 to 10 power 28 అంటే small number or big number అండి. 10 power 25 to 10 power 28. Small, very sir. small అండి. 10 power 28 10 power 7 ఉంటేనే 1 crore. ఓకే 10 power 7 ఉంటేనే 1 crore. 10 power 25 కూడా crores. అంటే the number of collisions occurring is very very high or not? The number of collisions occurring Yes, is sir. very very high. So if only collision is the condition, collision లో పార్టిసిపేట్ అయితే రియాక్షన్ జరుగుతుంది అనుకుంటే ఇన్ని collisions జరుగుతున్నాయి అంటే రియాక్షన్ ఎంబటే కంప్లీట్ అయిపోవాలి. బట్ ఆల్ ద రియాక్షన్స్ మే నాట్ కంప్లీట్ ఫాస్ట్లీ. దట్ మీన్స్ ఓన్లీ collision is not the condition అండి. ఓన్లీ collision is not the condition. ఇంకా వేరే కండిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓన్లీ collision కండిషన్ అయి ఉంటాయి. ఇన్ని కొలిజన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు రియాక్షన్ అంటేనే కంప్లీట్ అయిపోవాలి, కానీ కంప్లీట్ కావట్లేదు. అంటే ఇంకా కంప్లీట్ కావట్లేదు అంటే ఇంకా కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఫస్ట్ కండిషన్. వాట్ ఆర్ ద టూ అదర్ కండిషన్స్ ఇఫ్ యు సీ, రైట్? సో ఫర్ గ్యాసెస్ Z value is in the range of 10 power 25 28. Okay, that means collisions have to overcome it. Collisions have to overcome two more barriers and two more barriers. Then only reaction occurs. And collisions have to overcome two more barriers, two more conditions. And okay, barriers are nothing but two more conditions. Have to overcome two more barriers. Then only reaction occurs. And then only reaction occurs. Collisions have to overcome two more barriers, then only reaction occurs. So what are those two barriers? So the first barrier is energy barrier. The first one is called energy barrier. The first one is energy barrier. First you write this point and I will explain. Energy barrier. At the time of collision, the reactant molecules, have to possess, at the time of collision, the reactant molecules have to possess some minimum energy, called as threshold energy. So threshold shakti and threshold energy. At the time of collision, the reactant molecules have to possess some minimum energy. The reactant molecules have to possess some minimum energy. That minimum energy is called as threshold energy. For example, I am indicating threshold energy as ET, and ET indicates threshold energy. For example, ET is 50 joules and threshold energy is 50 joules. So while A and B are participating in the collision, A energy should be minimum 50, B energy should be minimum 50, and then only the reaction may occur. Otherwise, the reaction may not occur. At the time of collision, they have to possess minimum 50 joules. Okay, while they are participating in the collision, if they possess minimum 50 joules energy, then they may overcome energy barrier. Otherwise, what happens? Simply they bounce off each other. Simple గా collision జరుగుతుంది, మళ్ళీ డైవర్ట్ అయిపోతాయి అంతే, రియాక్షన్ మాత్రం జరగదు. ఓకే, అంటే కొలిజన్ మాత్రమే కండిషన్ కాదండి. కొలిజన్ తో పాటుగా ఏంది, కొలిజన్ జరిగేటప్పుడు ఏ మాలిక్యూల్ కొంత మినిమం శక్తిని కలిగి ఉండాలి, బి మాలిక్యూల్ కూడా కొంత మినిమం శక్తిని కలిగి ఉండాలి. ఆ మినిమం ఎనర్జీనే మనం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ, థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అంటున్నాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ ఆర్ ఎనర్జీ ఆఫ్ బి less than 50 joules and less than 50 joules,
then reaction occur or cannot occur. Reaction cannot occur Cannot occur. even though they participate in collision. Collision జరిగినప్పటికీ reaction జరగదు. Okay, for example, if energy of A is 40 joules, if energy of A is 40 joules, what is the minimum additional energy we have to provide to 10 overcome joules. energy? 10 joules. Right. Minimum energy, how much we have to provide? 10 joules. 10 joules. Minimum additional energy, 10 joules. That is called what? That 10 joules is called as what? Activation energy. Right, very good. Activation energy. Okay. So here, activation energy. So this is activation energy. EA is equal to what? Threshold energy Energy. minus average energy of molecules. Average energy of molecules. Threshold energy is 50. Average energy of molecules is 40. That means the 10. 40. So minimum we have to provide 10 joules, and then it may overcome energy barrier, and then it may participate in the reaction. ఇట్ మే అంటున్నానండి, అది పార్టిసిపేట్ కావచ్చు అంటున్నాను, పార్టిసిపేట్ అవుతుంది అని చెప్పట్లేదు, ఎందుకంటే ఇంకా థర్డ్ కండిషన్ కూడా ఉంది మనకి, రైట్? సో థర్డ్ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అయితే అప్పుడు అది రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ అవుతుంది అకార్డింగ్ టు కొలిషన్ థియరీ. సో యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటంటే మినిమం అడిషనల్ Add ఎనర్జీ, చేసే energy. రైట్, మినిమం అడిషనల్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ, minimum additional or extra energy, minimum additional or extra energy to be supplied to reactant molecules, to be supplied to reactant molecules, to be supplied to reactant molecules is called activation energy. Minimum additional or extra energy to be supplied to reactant molecules is called activation energy. మీకు ఇంకా క్లారిటీ రావాలంటే మనకి ఎనర్జీ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఇంకా మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. సో రియాక్టెంట్స్ అనేవి ప్రోడక్ట్స్ గా కన్వర్ట్ కావాలంటే ఇది ఎనర్జీ బ్యారియర్ అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ఎనర్జీ బ్యారియర్. ఈ ఎనర్జీ బ్యారియర్ ని దాటుకొని పోవాలి, డైరెక్ట్ గా రియాక్టెంట్స్ ప్రోడక్ట్స్ గా కన్వర్ట్ కావు. ఓకేనండి, ఇక్కడ ఒక బ్యారియర్ ఉందండి, ఎనర్జీ బ్యారియర్ అంటుంది. ఈ కొండ దాటుకొని పోవాలి, కొండ దాటుకొని పోతేనే మనం అవి ప్రోడక్ట్స్ గా మారుతాయి, రైట్? సో ఇది మనకి థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అండి, ఎంత? 50 joules. ఓకే, ఇది రియాక్టెంట్స్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంది? 40 joules ఉంది. రియాక్టెంట్స్ యావరేజ్ ఎనర్జీ 40 ఉంది, 10 joules. So this is called activation energy. Okay, this is 40 joules. Threshold energy 50 joules. Additional energy or extra energy we have to provide, that is called activation energy, that is 10 joules. This is the second condition. The third condition వచ్చేసి రాయండి. Third condition is called steric factor or orientation factor. Steric or orientation factor. Steric or orientation factor. In that you write reactant molecules. సార్ తెలుగులో చెప్పరా అదేంది? ఏది ఇదా? ఓరియంటేషన్ అంటే దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు డైరెక్షన్ అండి, డైరెక్షన్. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది. స్టీరిక్ ఆర్ ఓరియంటేషన్ ఫ్యాక్టర్.
reactant molecules have to collide. Reactant molecules have to collide in proper orientation. Reactant molecules have to collide in proper orientation. Reactant molecules have to collide in proper orientation. Collision జరగాలి. ఆ collision కూడా ఎలా జరగాలి? ఒక ప్రాపర్ డైరెక్షన్ లో మాత్రమే collision జరగాలండి. అప్పుడు మాత్రమే రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A ప్లస్ BC AB ప్లస్ C ఇది రావాలండి. A ప్లస్ BC AB ప్లస్ C ఇది రావాలి. ఇలా అప్రోచ్ అవుతున్నాయండి. ఈ రెండు ఇలా అప్రోచ్ అయినప్పుడు A అండ్ B కొలిజన్ జరగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. AB సపరేట్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అలా కాకుండా ఇలా అప్రోచ్ అయ్యాయి అనుకోండి. ఇలా అప్రోచ్ అయితే రియాక్షన్ జరగకపోవచ్చు. ఓకే, స్టీరిక్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ ఓరియంటేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే దే హ్యావ్ టు కొలైడ్ ఇన్ ప్రాపర్ డైరెక్షన్ అండి. దే హ్యావ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ కొలిజన్ ఇన్ ప్రాపర్ డైరెక్షన్. ఓకే, they have to hit each other in proper orientation, and then only the reaction may occur. So that is called orientation factor. So ఈ 3 కండిషన్స్ అండి. ఒకటి ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంది, అవి రెండు దగ్గరికి రావాలి, కొలిజన్ లో పార్టిసిపేట్ కావాలి. సెకండ్ కండిషన్ ఏంది, అవి Energy barriers. మినిమం ఎనర్జీని కలిగి ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మినిమం ఎనర్జీ కాల్డ్ థ్రెషోల్డ్ Energy 50 joules. థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ లేకపోతే అడిషనల్ గా ఇచ్చే ఎనర్జీని ఏమంటాం మనం? Activation energy. యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. థర్డ్ కండిషన్ ఏంది, అవి రెండు కొలిజన్ జరిగేటప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్రాపర్ డైరెక్షన్ లో జరగాలి. ఓకే, ఇప్పుడు యాక్టివ్ సైట్ ఇక్కడ ఉందండి. యాక్టివ్ సైట్ ఇక్కడ ఉంది. ఈ రెండు కొలిజన్ ఇలా జరుగుతుంది. ఇలా జరగటం వల్ల నో యూస్. యాక్టివ్ సైట్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ డైరెక్షన్ లో కొలిజన్ జరిగినప్పుడు మాత్రమే రియాక్షన్ జరుగుతుంది. అది నెక్స్ట్ పాయింట్ యు రైట్. The collisions which satisfy all these three conditions, the collisions which satisfy all these three conditions are called as effective collisions. ప్రాభావిక తాడనాలు అంటారు. ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్, ప్రభావిత తాడనాలు. ఆర్ యాక్టివ్ కొలిజన్స్, క్రియాశీలక తాడనాలు అంటారు. క్రియాశీలక తాడనాలు. ఆర్ ఫ్రూట్ఫుల్ కొలిజన్స్, ఫలవంతమైన తాడనాలు. ఈ మూడు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే ఏమవుతుందంటే రియాక్షన్ జరుగుతుంది. కాబట్టి వాటిని ఏమంటాము మనం? ఫలవంతమైన తాడనాలు, ఫ్రూట్ఫుల్ కొలిజన్స్. ఆర్ ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్, ప్రభావిక తాడనాలు. ఆర్ యాక్టివ్ కొలిజన్స్, క్రియాశీలక తాడనాలు. If conditions are not satisfied, they are called inactive collisions. These conditions are satisfied, not satisfied, those collisions are called inactive collisions. సో కొలిజన్ థియరీలో మూడే విషయాలు మీరు సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. కొలిజన్ జరగాలి, కొలిజన్ జరిగేటప్పుడు మినిమం ఎనర్జీ, థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ లేకపోతే ఎక్స్ట్రా ఇచ్చే ఎనర్జీని యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. తర్వాత ప్రాపర్ ఓరియంటేషన్. ఈ మూడు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే అలాంటి కొలిజన్స్ ఏమంటాం మనం? ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్, యాక్టివ్ కొలిజన్స్, ఫ్రూట్ఫుల్ కొలిజన్స్. అంతే. నెక్స్ట్ అండి, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే ఎక్కువైతే అడగట్లేదు, అందుకే బ్రీఫ్ గానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి. నెక్స్ట్ వన్, ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ థియరీ. ఇందులో కూడా ఒక 2 పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది. ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ థియరీ, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్స్ థియరీ. ఆర్ absolute rate theory. Transition state theory, another name activated complex theory, or another name absolute rate theory. ఇందులో మెయిన్ గా 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి.
According to this theory, reactants are not directly converted to products. Reactants are not directly converted to products. You write that statement down. Reactants are not directly converted to products. Direct గా reactants నుంచి products రావు. ఓకే, మరి మధ్యలో ఏం ఫామ్ అవుతుంది? రియాక్టెంట్స్ అనేవి ఫస్ట్ రియేజెంట్ సార్. ఏంటిది? రియేజెంట్ రియేజెంట్ కాదండి. రియేజెంట్ వాడినా కానీ ఓకే, ఫస్ట్ ఏం ఫామ్ చేస్తాయి అంటే యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. రియాక్టెంట్స్ అనేవి ఫస్ట్ యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఈ యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫర్దర్ గా ప్రోడక్ట్ గా మారుతుంది, లేదా మళ్ళీ రియాక్టెంట్ గా కన్వర్ట్ కావచ్చు. అందుకే ఈ థియరీని ఏమంటాం మనం? యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్స్ థియరీ అని కూడా అంటాం. ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్ థియరీ, యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్స్ థియరీ ఆర్ అబ్సల్యూట్ రేట్ థియరీ. Reactants are not directly converted to product. Initially, they form a high energy species cell. This is a high energy species. చూడండి, ఎనర్జీ ప్రొఫైల్ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఇలా ఉంది. ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఎనర్జీ ఉంది కదండి, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్స్. దాని ఎనర్జీని థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అంటాం. ఆ స్పీసీస్ ని యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్స్ అంటాం. ఇక్కడ ఉన్న స్పీసీస్ ని ఏమంటాం? యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్స్ అంటాం. ఆ ఎనర్జీ లెవెల్ దాని ఎనర్జీని ఏమంటాం? థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అంటాం. సో రియాక్టెంట్స్ అనేవి డైరెక్ట్ గా ప్రోడక్ట్స్ గా కన్వర్ట్ కావు. డైరెక్ట్ గా ప్రోడక్ట్స్ కన్వర్ట్ అయ్యేటట్టయితే ఇంత ఎనర్జీ బ్యారియర్ దాటాల్సిన అవసరం లేదు కదండి, రైట్? అది ఎందుకు ఇంత ఈ ఎనర్జీ బ్యారియర్ ని దాటాలంటే ఫస్ట్ రియాక్టెంట్స్ నుంచి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్స్ చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. If you take decomposition of hydrogen iodide, 2Hi gives rise to H2 plus I2. First you write 2Hi gives rise to H2 plus I2. మనకి యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్స్ థియరీ ప్రకారం ఏంటండి? ఫస్ట్ యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది. యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే ఇలా HI H2 plus I2. This is the activated complex. So activated complex లో ఎలా ఉంటుందంటే, some bonds are in the process of breaking, some bonds are in the process of making. అండి చూడండి, రెండు హైడ్రోజన్స్ మధ్యలో బాండ్ ఫామ్ అయ్యే దశలో ఉందండి. రెండు ఐడిన్ ఆటమ్స్ మధ్యలో కూడా బాండ్ ఫామ్ అయ్యే దశలో ఉంది. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ ఐడిన్ మధ్యలో ఉన్న బాండ్ బ్రేక్ అయ్యే దశలో ఉంటుంది. అదండి ఆ దశని యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్స్ అంటాం. ఓకే, సమ్ బాండ్స్ ఆర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ అండ్ సమ్ బాండ్స్ ఆర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్. Some bonds are in the process of breaking and some bonds are in the process of making. Such a state is called activated complex. Some bonds are in the process of breaking and some bonds are in the process of making. నెక్స్ట్ మనం ఇది తీసుకుంటే, ఇది ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్ అండి? చెప్పండి. ఎండోథర్మిక్ అంటే ఎక్సోథర్మిక్ అంటే? Heat released exothermic, heat absorbed endothermic. Right, heat absorbed endothermic, heat released exothermic. Very good. Okay, otherwise we can say like this one. If energy of products is more than reactants, endothermic. ఎందుకంటే హీట్ అబ్జార్బ్ కదా, హీట్ అబ్జార్బ్ అవుతుంది కాబట్టి if energy of products is more than reactants, that is endothermic. If energy of products is less than reactants, that is exothermic. సో ఇక్కడ చెప్పండి, ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ రియాక్టెంట్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ రియాక్టెంట్స్? Greater than Greater than reactants. So this is what endothermic reaction. ఓకే, మళ్ళీ రాసుకుంటే అది గ్రాఫ్ డ్రా చేయండి. ఎండోథర్మిక్.
సో ఇక్కడ ఉన్నది ఏంది ఎనర్జీ ఆఫ్ రియాక్టెన్స్ లేదా ఎంథాల్పీ అంటారు. ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటంటే ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. ఈ రెండింటి మధ్య గ్యాప్ అండి. ఈ గ్యాప్ డెల్టా హెచ్, హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్. డెల్టా హెచ్ ఇస్ కాల్డ్ హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్. సో రియాక్టెంట్స్ ప్రొడక్ట్స్ గా మారినప్పుడు వచ్చిన ఎనర్జీ చేంజ్ అండి ఇది. వైల్ రియాక్టెంట్స్ కన్వర్టెడ్ టు ప్రొడక్ట్స్, దిస్ ఇస్ ద చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? Activation energy for forward reaction. That's why I am indicating as F, EAF, activation energy for forward reaction. This is what? Activation energy for backward reaction, EAB. Activation energy for forward reaction, this is activation energy for backward reaction. So sometimes ఈ రిలేషన్ నుంచి మీకు అడగొచ్చు అండి క్వశ్చన్స్. డెల్టా హెచ్ ఎలా కనుక్కోవచ్చు అంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఫర్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ మైనస్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. చూడండి, అంతేనా కాదండి? ఈ హైట్ లోంచి ఈ హైట్ ని తీసేస్తున్నాం అనుకో, మిగిలింది ఏంటిదండి? డెల్టా హెచ్చా కాదా? చూడండి, రైట్, ఈ హైట్ లోంచి ఈ హైట్ తీసేస్తున్నాను, మిగిలింది ఏంది? డెల్టా హెచ్. సో ఈ మూడింట్లో ఏదో ఒక రెండు ఇచ్చి థర్డ్ వన్ అడుగుతున్నాను. ఈ మూడింట్లో ఏదో ఒక రెండు పారామీటర్స్ ఇచ్చి థర్డ్ వన్ కనుక్కొని అడగచ్చు. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. డెల్టా హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఫర్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ మైనస్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. ఇఫ్ యు సీ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ చూస్తే మనకి ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ లో యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఫర్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఈజ్ మోర్ ఆర్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఈజ్ మోర్? ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఈజ్ మోర్. కాబట్టి డెల్టా హెచ్ మనకి ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఏమొస్తుందండి? పాజిటివ్ వస్తుంది. అంతేగా, డెల్టా హెచ్ పాజిటివ్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం? ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. అదే ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్ చూస్తే ఎలా ఉంటుంది? యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది సార్, బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. రైట్, కాబట్టి బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఇస్ మోర్. రైట్, అప్పుడు డెల్టా హెచ్ ఏమొస్తుంది మనకి? నెగటివ్ వస్తుంది. డెల్టా హెచ్ నెగటివ్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంటుందండి, ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ కి ఇలా ఉంటుంది గ్రాఫ్. ప్రొడక్ట్స్ ఎనర్జీ ఈజ్ లెస్ దాన్ reactants energy. Products energy is less than reactants energy. This is for exothermic reaction. ఉష్ణ మోచక చర్య, ఉష్ణ గ్రాహక చర్య, ఉష్ణ మోచక చర్య. సో అకార్డింగ్ టు ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ థియరీ ఆర్ యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్స్ థియరీ, సింపుల్ గా ఏంటండి, రియాక్టెంట్స్ అనేది డైరెక్ట్ గా ప్రొడక్ట్స్ గా మారవు. ఫస్ట్ హై ఎనర్జీ స్పీసీస్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ హై ఎనర్జీ స్పీసీస్ నే మనం ఏమంటాం? యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్స్ అంటాం. యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్స్ లో బాండ్స్ ఎలా ఉంటాయండి? యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్స్ లో బాండ్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ breaking and making. Right. And what is the formula for delta H? If activation energies are given, the formula for delta H is activation energy for Activation of forward activation energy for backward reaction. Right. Next we will go to temperature factor. Effect of temperature. అయిపోయిందండి ఇది. Yes, sir. Next one, effect of temperature on rate of reaction. Effect of temperature on rate of reaction. Effect of temperature on rate of reaction. What happens if you increase temperature? As temperature increases అంటే మనం ఏం సప్లై చేస్తున్నట్టు? ఎనర్జీని సప్లై చేస్తున్నాం, హీట్ ఎనర్జీని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే ఎనర్జీని సప్లై చేస్తున్నామో ఏమైతుంది? మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ క్రాస్ ద ఎనర్జీ బ్యారియర్. మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ క్రాస్ ద ఎనర్జీ బ్యారియర్. సో దట్ మీన్స్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ కన్వర్టెడ్ టు ప్రోడక్ట్. కాబట్టి టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్
చేస్తే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఏమవుతుందండి? ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఇంక్రీజ్ Increase. అయిపోతుంది. As temperature increases, the rate of reaction increase. సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఎనర్జీని సప్లై చేస్తున్నాం. ఎనర్జీని సప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ బ్యారియర్ ని ఎనర్జీ బ్యారియర్ ని దాటిపోతాయి. రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఆ బ్యారియర్ దాటిని అంటే ఏమవుతుందంటే రియాక్టెంట్ కన్వర్టెడ్ టు ప్రోడక్ట్. ఆ బ్యారియర్ దాటిందంటే ఏమవుతుంది? రియాక్టెంట్ కన్వర్టెడ్ టు ప్రోడక్ట్. సో రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇంక్రీజెస్. రైట్. So the number of times rate or rate constant, the number of times rate or rate constant increases for every 10 degree rise in temperature. డబుల్ అయితే సార్. The number of times rate or rate constant increases for every 10 degree rise in temperature is called temperature coefficient. Is called temperature coefficient. For example, I am indicating as mu, temperature coefficient mu. For example, in temperature any degrees పెంచుతుందంటే 10 degrees పెంచుతున్నాం. 25 degrees centigrade నుంచి 35 degrees centigrade పెంచాం. 25 degrees centigrade నుంచి 35 degrees centigrade పెంచాం. అప్పుడు రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనేది కంపల్సరీ పెరుగుతుంది. రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ లేదా రేట్ కాన్స్టెంట్ పెరుగుతుంది. ఎన్ని టైమ్స్ పెరిగింది దాన్ని ఏమంటాం మనం? టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ అంటాం. సో టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ కి ఫార్ములా ఏంటంటే R at T plus 10 degree by R at T degrees. Rate at T plus 10 degrees by rate at T degrees అని. లేదా K at T plus 10 degrees by K at T degrees. K at T plus 10 degrees by K at T degrees. This is called temperature coefficient. చాలా రియాక్షన్స్ కి అబ్జర్వ్ చేస్తే టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉందంటే జనరల్ గా 2 to 3 ఉంటుందండి. టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ చాలా రియాక్షన్స్ కి ఎంత ఉందంటే జనరల్ గా 2 to 3. అంటే మనం టెంపరేచర్ ఒక 10 టైమ్స్ పెంచితే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎన్ని సార్లు పెరగచ్చు అండి? 2 లేదా 3 సార్లు పెరగచ్చు. 2 to 3 టైమ్స్ పెరగచ్చు అండి జనరల్ గా. సో దీని మీద ఎట్లాంటి క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఇలా ఇస్తారండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ 20 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, ఫైనల్ టెంపరేచర్ 50 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఓకే, టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ 2 అండి. ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ 20 డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్, దాన్ని ఎక్కడికి పెంచాను నేను? 50 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర పెంచాను. సో సేమ్ రియాక్షన్ మనం 20 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర స్టడీ చేస్తున్నాం, 50 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర స్టడీ చేస్తున్నాం. మ్యూ అంటే ఏంటంటే ప్రతి 10 డిగ్రీస్ కి రేట్ ఎన్ని రేట్లు పెరుగుతుందండి? 2 టైమ్స్ పెరుగుతుంది. ప్రతి 10 డిగ్రీస్ కి రేటు 2 టైమ్స్ పెరుగుతుందండి. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ R1 అండ్ R2 అండి? వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ R1 అండ్ R2? రేట్ ఎట్ 20 degrees అండ్ రేట్ ఎట్ 50 degrees అండి. ఆ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి చెప్పండి. ట్రై చేయండి. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ రేట్ ఎట్ 20 degrees, రేట్ ఎట్ 50 degrees? ప్రతి 10 డిగ్రీలకి రేట్ ఎన్ని టైమ్స్ పెరుగుతుందని? 2 టైమ్స్ పెరుగుతుంది. చెప్పండి సార్ మీరే. చెప్పాలా? 15. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ మనం 20 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉన్నాం. ఇక్కడ రేట్ ఏమంటున్నాం? R1. తర్వాత 30 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కి పెంచాం. ఎన్ని టైమ్స్ పెరుగుతుంది రేటు? 2 టైమ్స్ పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ 40 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, ప్రతి 10 డిగ్రీస్ కి 2 టైమ్స్ పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ 50 డిగ్రీస్ కానీ మళ్ళీ ఒక 2 టైమ్స్. ఇక్కడ ఇది R2 అంటున్నాం.
అంటే టోటల్ గా ఎన్ని టైమ్స్ పెరుగుతుందండి? 2 into 2 into 2. సార్ డబుల్ అవుతుందా లేకపోతే 2 times పెరుగుతుందా? డబుల్ అన్నా 2 times అన్నా ఒకటేగా. సార్ డబుల్ అన్నా 2 times అన్నా ఒకటే కదా. ఓకే ఓకే రైట్. సో 2 into 2 into 2 8 times అవుతుందండి. కాబట్టి R2 is equal to ఏంటండి 8 R1. R2 is equal to what? 8 R1. సింపుల్. లేదా మీరు ఈ ఫార్ములా నుంచి కూడా చేయొచ్చండి. R2 is equal to mu power delta T by 10 into R1. ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించి చేయొచ్చు. R2 is equal to mu power delta T by 10 into R1. సో R2 is equal to mu ఎంత ఇచ్చాం మీకు 2. mu ఎంత ఇచ్చాను 2. డెల్టా T ఎంత అండి 50 minus 20. 50 minus 20 that is 30. 30. So 0 0 cancel. 2 power 3 8. 8 R1. R2 is equal to mu power delta T by 10 into R1. ఈ విధంగా చేయొచ్చు. డిస్ప్లే కనిపిస్తలేదు సార్. ఓకే ఎగ్జాంపుల్ టెంపరేచర్ 30 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇస్తున్నా, ఇది 50 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ 3 ఇస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ R1 and R2? ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ 30, ఫైనల్ టెంపరేచర్ 50, టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ 3. సార్ 27 వస్తుంది. థర్టీ టు 50 అండి. 20 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పెంచుతున్నాం. ఫర్ ఎవ్రీ 10 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రేట్ ఇంక్రీజెస్ బై 3 times అండి. ఎంత వస్తుంది? టెంపరేచర్ పెరిగితే రేట్ పెరుగుతుంది కదా. ఓకే 30 to 40 ఎన్ని టైమ్స్ పెరుగుతుంది? 3 times అండి. 40 to 50 కూడా ఎన్ని టైమ్స్ పెరుగుతుంది అండి? 3 times. మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రతి 10 degrees కి 3 times పెరుగుతుందండి రేట్. అంటే ఓవరాల్ గా 30 to 50 అంటే ఎన్ని టైమ్స్ పెరుగుతుందండి? 3 into 3 9 times పెరుగుతుంది. అంటే R2 is equal to what అండి? 9 R1. R2 is equal to 9 R1. లేదా మీరు ఈ ఫార్ములా ప్రకారం కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్. Next we have to see one important equation అండి. That is Arrhenius equation. Right. Relation between K and T, rate constant and temperature, Arrhenius equation. Arrhenius equation దేనికి రిలేషన్ ఇస్తుందండి? Arrhenius equation అనేది K మరియు T కి రిలేషన్ ఇస్తుంది. రేట్ కాన్స్టెంట్ వర్సెస్ టెంపరేచర్. Rate constant versus temperature, that relation we can give by using Arrhenius equation. So Arrhenius proposed an empirical relation between K and T, that is K is equal to A into E power minus A by RT. K is equal to A into E power minus A by RT. This is the empirical equation proposed, and empirical and no derivation, and just based on observation he proposed this equation. ఇందులో K అంటే రేట్ కాన్స్టెంట్ తెలిసిందే, E అంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ, T అంటే టెంపరేచర్, R అంటే ఏంటండి? R గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R? 8.3.
Right. 8.314 joules per Kelvin per mole. లేదా calories లో అయితే నియర్లీ 2 అండి 1.987 ఉంటుంది నియర్లీ 2. అదే లీటర్ అట్మాస్ఫియర్ లో అయితే 0.0821 లీటర్ అట్మాస్ఫియర్ per Kelvin per mole. R is called gas constant. By ideal gas equation also the PV is equal to nRT we have. There we will get R is equal to gas constant 8.314 joules per Kelvin per mole. Calories లో అయితే 2 calories per Kelvin per mole. లీటర్ అట్మాస్ఫియర్ లో అయితే 0.0821 లీటర్ అట్మాస్ఫియర్ per Kelvin per mole. 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole. What is A? A is called as Arrhenius constant. A is called as Arrhenius constant. It is also called as frequency factor. It is also called as frequency factor. Arrhenius constant or frequency factor. What is the importance of A, Arrhenius constant? If you see that, what is the importance? Sir, what happened? రామాంజనేయులు సార్ని యాడ్ చేయి. సార్ ఉన్నాడా? లేడు బ్రో. హోస్ట్ నువ్వు ఉన్నావు కదా, యాడ్ చేయి. సార్ లేడు, మీరే సార్ వస్తుంది, లేడు కదా. మీదే నడుస్తుంది. నువ్వు హోస్ట్ రా, నువ్వు యాడ్ చేసావు. సారు రామంజన్ కరెక్టే, కానీ సారు జూమ్ లో యాడ్ అయితే ఓపెన్ చేస్తే యాడ్ చేయడానికి వస్తుంది అనమాట. హలో ఫ్రెండ్, మిమ్మల్ని అడుగుతున్న రెస్పాండ్ అవ్వండి కొంచెం ప్లీజ్. ఓకేనా?
కొంచెం మధ్యలో నెట్వర్క్ ఇష్యూ వస్తుంది. Okay, sir. Unit is similar to K. What is the unit for A? Similar to K. So ఒకసారి ఇలా అడుగుతున్నాడు. If A is equal to 10 second inverse, order of reaction is. A is equal to 10 second inverse. What is the order of reaction? First. Time inverse. Time inverse దేనికి వస్తుంది? ఫస్ట్ ఆర్డర్ వస్తుంది. First, sir. ఏ యూనిట్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ అంటే కే యూనిట్ కూడా సెకండ్ ఇన్వర్స్ అన్నది. అంటే కే కి టైం ఇన్వర్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఫస్ట్ ఆర్డర్ కి వస్తుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఇలా. సో మనం ఏ యూనిట్ నుంచి కూడా మనం ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్ చెప్పొచ్చు. ఏ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? అర్హీనియస్ కాన్స్టెంట్. రైట్. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ. ఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ మేము రాసుకుంటాం సార్. ఇది రాయలేదా? రాయలేదు సార్ అది. If activation energy is 0 or temperature tends to infinity, then K is equal to A. So A is the maximum rate. A is the maximum rate constant possible for a reaction. A is the maximum rate constant possible for a reaction. Unit similar to K. Unit similar to Kn. If A is equal to 10 second inverse, order of reaction is 1. రాసుకోలేదు సార్. ఇది కూడా రాయలేదా? ఇది రాసుకోలేదు. ఓకే సార్. If activation energy is 0 or temperature tends to infinity, then K is equal to A. If activation energy is 0 or temperature tends to infinity, then K is equal to A. So K is the maximum rate constant possible for a given reaction. K is the maximum rate constant possible for a given reaction. Unit similar to K. Graph code important అండి. K versus T. చెప్పండి, టెంపరేచర్ పెంచితే రేట్ కాన్స్టెంట్ ఏమవుతుంది? పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా అండి? టెంపరేచర్ పెంచితే రేట్ ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది సార్. పెరుగుతుంది. అయితే అది లీనియర్ ఇంక్రీజా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇంక్రీజా అండి? అర్హీనియస్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం లీనియర్ రిలేషన్ ఉందా ఎక్స్పోనెన్షియల్ రిలేషన్ ఉందా? ఇక్కడ ఎక్స్పోనెన్షియల్ రిలేషన్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ రిలేషన్. Increases exponentially, and as temperature increases, rate increases exponentially. So ఇక్కడ exponential relation. అదే మీరు ఇలా రాశారు అనుకోండి, K వర్సెస్ 1/T తీసుకున్నారండి. టెంపరేచర్ పెరిగితే K ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా పెరుగుతుంది. టెంపరేచర్ తగ్గితే ఏమవుతుంది? K ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. K decreases exponentially. వన్ బై టీ ఏమవుతుందంటే టెంపరేచర్ తగ్గుతున్నాడు. టెంపరేచర్ తగ్గితే రేట్ కాన్స్టెంట్ కూడా తగ్గుతుంది. Which type of decrease? Exponential decrease. Linear plots or non-linear plots? Non-linear plus. Non-linear plots. So there we have some linear relation also between K and T that we see. What is the linear relation between K and T? ఇంకొక 5 minutes లో క్లోజ్ చేస్తానండి. Next we will see the linear relation between K and T. అయిపోయిందండి ఇది. ఇప్పుడు బోత్ సైడ్స్ లాన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏమొస్తుంది? లాన్ K is equal to లాన్ A into B, లాన్ A plus లాన్ B, లాన్ A plus లాన్ e power minus A by RT. Ln A into B is ln A plus ln B. Okay. If you take logarithm or ln on both sides, we get like this. So ln K is equal to ln A
ln e power x is x. Ln e power x is x. That means ln e power minus ea by rt will get minus ea by r into 1 by t. I am writing ea by rt like this, ea by r into 1 by t. So this is some linear relation we are getting between k and t. And previously we have non-linear relation, but this is what linear relation. This is in the form of y is equal to c plus mx. This is in the form of y is equal to c plus mx. లీనియర్ కదా సార్ అది? So this is linear. Previously వచ్చింది మనకి non-linear, exponentially సార్ కింద non-linear. అది ఎట్లా వచ్చింది సార్ రిలేషన్? కింద ఏది? మీరు ఇదా? స్క్వేర్ చేశారు చూడండి బాక్స్, అది మొత్తం చెప్పరు సార్. ఇక్కడ ఉన్నది రాశాను చూడండి, ln k is equal to ln a ln e power x కి ఫార్ములా ఏంటంటే x అండి. ln e power x కి ఫార్ములా ఏంటంటే x. కాబట్టి ఇక్కడ ln e పవర్ x, x ప్లస్ ఇక్కడ ఏముంది మైనస్ a బై rt ఉంది. సో మైనస్ a బై rt రాశాను. ఓకే సార్. So from this, if you plot a graph between ln k versus 1 by t, ln k on y-axis, 1 by t on x-axis, ఎలాంటి రిలేషన్ వస్తుంది అంటే లీనియర్ రిలేషన్ వస్తుంది. స్లోప్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని చూడండి, మైనస్ ఏ బై ఆర్ ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ స్లోప్ వస్తుంది. నెగిటివ్ స్లోప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ బై ఆర్. మనకి ఎలా ఇస్తారంటే స్లోప్ ఇచ్చేస్తారండి. స్లోప్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఏమడుగుతారంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ వాల్యూ అనుకోమంటారు. స్లోప్ ఇచ్చి యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఎంత అని అడుగుతారు. First we have non-linear relation అండి. సో ఫర్ దట్ we took ln on both sides. ln తీసుకున్న తర్వాత ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. డైరెక్ట్ ఈ ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, సరిపోతుంది. లేదా లాగరిథంలలో మారిస్తే ln కి లాగరిథం రిలేషన్ ఏంటండి, ln x is equal to what అండి, 2.303 log x. ln ని లాగరిథంలోకి మారిస్తే ఏం చేయాలంటే మనం 2.303 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే దీన్ని లాగరిథంలోకి మారిస్తే మనకి ఏమొస్తుందండి, 2.303 log k, that is equal to 2.303 log a minus a by r into 1 by t. I converted ln to logarithm. If you convert ln to logarithm, we have to multiply with 2.303. So if you divide with 2.303, we get log k is equal to log a. I am dividing with 2.303 and 2.303 gets cancelled. This is another equation we are getting. Only the difference is here extra we will get 2.303 and log k is the name extra 2.303 వస్తుంది. ln k is the name minus a by r slope. This is also same in the form of c plus mx. This is in the form of y is equal to c plus mxn. So if you take a graph of log k versus 1 by t, again we'll get same negative slope only, but slope is equal to what? Now minus ea by 2.303 r. Now slope is minus ea by 2.303 r. Any doubt, Andy? No doubt, sir. Okay. Sir, shall we continue tomorrow, sir?
కంటిన్యూ టుమారో రేపు కూడా కంటిన్యూ చేస్తాను. రేపు సండే రోజు మాక్సిమం అయిపోగొట్టానండి. వీలైతే సండే రోజు వీలైతే 2 hours తీసుకొని అయిపోగొట్టేస్తాను. తర్వాత మీకు ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. ఆ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ మీరు సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడుగుతుంది, నేను చెప్తాను. ఓకే సార్. రైట్, క్లోజ్ చేయండి. మీటింగ్ ఎండ్ చేయనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. రైట్, థ్యాంక్ యూ.